daghang salamat sa inyong suporta and rest assured, no, ato yung pagitaag way na ang mga kabatanunan karon maka-express, makakita og saktong competition and naas lay paabot na takong liga para nila. And this will only happen kung naa ang inyong 100% support dili sa Governor's Cup, atong Governor's Cup. Daghang salamat po. Nag-unsa ta dinhi tungod kay gusto nato tarungon ang pagdumala sa maong Virgin Island. So mao na karon mga kaigsunan, I hope katong mga stakeholders na dinhi nakapahimos, nanginabuhian, tabangi ang atong mga nagdumala dinhi, nagbantay labi na ang LGU o ang DNR aron gayud masustain nato ang atong turismo ug kamo magpabilin na magpadayon ang inyong panginabuhian. Through the Gawad Chidora Alonzo, we now have a platform where writers, illustrators, educators, and stakeholders can put these ideals into practice, creating tangible learning materials that promote the sharing of knowledge and the transfer of values from one generation to another. The provincial government recognizes the vital role this initiative plays in the holistic growth and the development of our learners. We not only support the Gawad Chidora Alonzo, but also stand side by side with DepEd in empowering professionals to take the center stage in shaping excellence through learning. Congratulations to all the awardees at mabuhay ang edukasyon sa Bohol at sa Pilipinas. Daghang salamat o sa kanunay, Abante Bohol!